Good morning. I'm Shweta from Sunshine and VR Academy. In this section, we are going to learn about dissolution of partnership firm. First, we should know what is dissolution of partnership. Dissolution means winding up of partnership firm is called as dissolution of partnership. When the company life comes to an end, how the transactions will be maintained and recorded. So that we are going to learn in this chapter. See, for the final exam, definitely you'll be getting one question for compulsory, one question for 12 marks. Compulsory, you will get one question from this chapter in your final exam. So everyone need to focus and learn compulsorily because I'll be giving the simple steps for learning. So all the students need to focus and learn towards today's class. Okay, all the best for your final exam. Let us start how the problem will be solved under dissolution of partnership firm. So I'll be giving two guidance. The guidance number one is, see, whatever the information that you are having in your balance sheet, that should be recorded once, and all the adjustment information should be recorded twice. First condition, I'm repeating my first condition. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎರಡೆರಡು ಸಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೌ. ಓಕೆ, ನೌ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ದ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾರು. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ realization account, partners capital account and bank account. These are the three ledger accounts that we are going to prepare it now. Okay, first ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ is from the balance sheet we need to transfer all the assets. Step number one ಬಂದು ನಿಮ್ assets ಆಗಿರುತ್ತೆ. Step number one, we are transferring assets from the balance sheet. Again I'm repeating, step number one is transferring of assets from your balance sheet. Everyone should make a note when you are seeing this video. You need to write down that. Step number one is see, I'll be typing here. Okay, for your reference, I'll be typing here. Step number one. Okay, transfer of assets from, I'll be in shortcut, I'll be writing B and B bar S. Okay, BS means balance sheet. So I'll be I've given here step number one is your it's not taking. Let me check. Okay, here it is not taking. So everyone make a note. Okay, so here let me try. Okay, it's not taking. Okay, you make a note when you are writing. Please make a note. Transfer of. Okay, it's coming. Transfer of assets. Transfer of assets from balance sheet. Okay, you need to keep these things in your mind when you are preparing the balance sheet. Transfer of assets from balance sheet. Okay, so this will be your step number one. So it will be in the red mark. Okay, why I'm placed here means, see, assets you have assets in your credit side. So I'm transferring all assets to a debit side. Okay, see, except cash, all the transactions should be transferred to your realization. In the bracket, I'll be writing here except. Okay, see, except cash value, remaining all the assets should be transferred to realization. It is in step number one. Everyone need to keep in your mind.
Okay, see, the site, I'm not clubbing any of the transactions. So according to the transactions in your question, I'm transferring. So see here, first we have in stock. So I'm taking the stock here. Okay, stock, even I'm not focusing on adjustment also. Step number one is transfer of assets from your balance sheet. Okay, we have in stock. Stock I have taken here. The value of stock is 7,500. Same value I'm taking here. Okay, now after stock we have in debtors. We have sundry debtors. Now let us take sundry debtors. To sundry debtors. Okay, the value of sundry debtor is 21,500 rupees. See, we have in less PBD. The value of PBD has been reduced. PBD is an expenses. So only this transaction should be taken in your credit side. Because I'm taking on the credit side because it is an expenses that we have deducted in the balance sheet. That is the reason we are taking on debit side by PDD. The value is 500 rupees. Okay. After PDD, we have in fixed assets. So fixed assets I'm taking on debit side. Fixed assets. The value of fixed asset is 36,500. So let me take 36,500. Now done with your, yes, everyone should focus here and learn. Now done with your, all our assets. Step number one is transfer of assets from your balance sheet. See, from the balance sheet, all the assets have been transferred. Now we have done with step number one. So now we are moving on to the step number two. Step number two is transfer of liabilities. Transfer of liabilities from your balance sheet. See, I'll be typing here, this side. This side I'm typing because step number one will be on your debit side. Step number two will be on your credit side because cross direction. Assets was in credit side, I have taken in the debit side. So I wrote here step number one, transfer of assets from your balance sheet. Step number two is liability. Liability is in the debit side. I'm transferring it to credit side. So I'm typing here. Step number two. Okay. Transfer of liability. Transfer of liabilities from balance sheet. Okay. From balance sheet. Let me change the color so you will feel easy to understand too. Okay. See, step number two, I've taken on the credit side. Okay, I think you people are getting it. So next, when it comes to an liability, see here, three transactions should not be taken in your, please everyone should make a note. Three transactions should not be taken from your balance sheet when you are preparing realization. See, in the balance sheet, you'll be having capital, you'll be having reserve, and you will be having profit and loss account. These three transactions should be taken in your partner's capital account and it should not be taken in the realization. Again, I'm repeating, balance sheet nali capital, reserve, profit and loss. So these three transactions should not be taken when you are preparing the realization account. Except these three transactions, remaining all the transactions should be taken in the realization. Okay. See, profit and loss ಮತ್ತೆ general reserve ಬಂದು ನಿಮಗೆ accumulated profits ಆಗಿರುತ್ತೆ. All the accumulated profits along with the capital will be recorded in the partner's capital account. So that is the reason this three transactions should not be considered when you are preparing the realization. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ capital ಇದೆ. Supriya capital ಇದೆ, Monica capital ಇದೆ. So capital should not be taken in the realization. This transaction should be taken in the partner's capital account. One thing. The second thing is we have a sundry creditor. Sundry creditor should be taken in the realization because sundry creditor is in current liabilities. All the liabilities except capital reserve and profit and loss should be taken in your realization. Okay, sundry creditor na ತಗೊಳ್ಬೇಕು. By sundry creditors. Okay, sundry creditor is a liability. That is the reason I have taken sundry creditor.
ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 48,000 ಇದೆ. 48,000 ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಇದೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಆಲ್ ದ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ನೋಟ್. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್. In the bracket I will type. Don't take in realization account. Don't take in realization account. Okay, don't take these transactions in your realization. All the red marks will be your reference. Okay, everyone should keep in the mind that one is capital, second one is reserve fund, and the third one is profit and loss account. See, you may get profit and loss account in both the side. In some problem asset side, in some problem credit side. So you may get in liability side or asset side. Profit and loss you may get in liability side or in asset side. You need to keep in mind all the transactions should be posted in the cross direction. Profit and loss account. Okay, these three transactions should not be taken in the realization account. Everyone should keep in the mind. Okay, see, I've given here. Whatever the red thing it is there, please make a note. That are the different things you need to keep in the mind. For your reference, red marks will be your reference. Okay, when you are, see here I've given note, liabilities don't take in the realization account. So which are the things should not be taken? The three transactions. One is realization account, another one is capital, and profit and loss should not be taken in the realization account. Okay. Okay, except these three. So here we had in capital and reserve, that will be, I will be taking in the partner's capital account. We had only one transaction of liability, that is sundry creditors. So sundry creditors I have taken. Okay, two steps completely done. Step number one is transfer of assets from your balance sheet. Step number two is transfer of liability except cash, reserve and profit and loss account. Remaining transactions should be taken in your realization. The two steps done. Okay, so now we are moving to the adjustments. Okay, see, the firm was dissolved on March 31st, 23. Close the books of the firm they have given. So in the adjustments, you will be having three different types of information. Again, I am repeating. Question ali nimge three categories of information irutte. One assets, so the second one is liabilities, and the third one is realization expenses. This realization expenses is also called as dissolution of expenses. These three different types of information will be there in your question. All these three information should be taken in the realization. Okay, the first thing we are having debtors. See, first to ನಾವು ಎಲ್ಲ assets ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, debit side ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. So whatever the information you are having in the adjustments which is relating to an asset should be taken on the credit side. ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇರೋ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 5%. 5% discount has been given, so we need to calculate the discount value now.
So the debtors value is 21,500. Okay, I am typing here debtors. ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 21,500 into they have told us 5%. 5 divided by 100. So you will be getting 1,750 rupees. 1075. 1,075 rupees. Okay. We need to subtract this value. Listen here. So 21,500 minus 1075. So you will be getting 20,425 rupees. Okay. So this is a calculation part. This is an calculation part that you need to focus. Now the debtor value is I'm typing next to the debtor 20,425 rupees. Okay. So this will be your adjustment calculation part. Okay. This is your calculation part you need to understand here. Next, after that, see, according to the information, I am calculating the part here. I'm not mixing of any information. Adjustment number 1, done. Adjustment number 2, stock realized at rupees 7,000. The value of stock has been given directly. So no calculation. If you have calculation, you need to focus like this. So we don't have any calculation. Directly they have given the value. So I'm taking the stock value is 7,000. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇದೆರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡನ್ ವಿತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2. Adjustment number 3, fixed assets realized at rupees 42,000. Now the value of fixed asset value is 42,000. Okay. See, we have calculated. Next, we have dissolution, realization expenses and creditors. See, assets na nil tagondidin balance sheet irodu. Opposite alli adjustments nalli nimge assets informations realization account credit side alle tagobeku. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿನೇ ತಗೋಬೇಕು. Okay, now I have taken all the values relating to the assets from your adjustment. Okay. Taken total of 20,425 plus 7,000 plus 42,000. So here you will be getting 69,425. See, altogether value 20,425 plus 7,000 plus 42,000. Add together you will be getting 29,425. Are you getting? If you are not getting, please stop. May go back and understand each and every concept and go further. Okay. So done with your asset side. Next we have in creditors. So creditors, see here I have taken all the liabilities I have taken in the credit side. So in the adjustments, whatever the information we have, all the liabilities should be taken in the debit side. Okay. So that should be transferred to bank account itself only. Okay. So to bank account, we have creditors. Sundry creditors. See the adjustment. Creditors are paid in full. We don't have in value. So what to do? Whatever the values that we have recorded here, same value has to be taken here. Okay. So here I am having only one value. So directly I am taking in the outer column. So here I add in 3 transactions. So inner column I have recorded the value and total has been taken outer side. So when it comes to a liability, I had only one liability. So I have taken amount in the outer column. Okay. So done with, see the step number, this will be your step number 3. This will be your step number 3. This all the steps you should not write in your final exam. That for your reference I am giving. Step number 3 is
transfer of assets from your adjustment. Step number 4 is transfer of liabilities from your adjustment. Okay. These steps you for your reference, I am typing in your exam. You should not. Okay. See, I am repeating. Step number 1, transfer of assets from your balance sheet. Step number 2, transfer of liabilities from your balance sheet. Step number 3, transfer of assets from your adjustment. Step number 4, transfer of liabilities from your adjustment. Step number 5, dissolution expenses or realization expenses. So that should be transferred to bank account itself. Bank account. This will be your step number 5. Okay. All the red marks, it is for your reference. Everyone should keep in mind that realization expenses. Realization expenses. So here we have in realization expenses of rupees 1,500. 1,500. So wherever we have in bank, in that place only I am recording the values. Now done with all the 5 steps. See, everyone should keep in mind when you are preparing realization account, totally we are having 5 steps. We are having 5 steps. Okay. Now just take a total of all the values. See, you have more values in your credit side. The total value will be 1,17,925. 1,17,925. 925. Same value you need to take it on your debit side. Okay, from this value, if you subtract all the values, you will be getting a difference amount of 2,925. Okay, this amount should be transferred. If you are getting difference in your debit side to profit transfer to partners capital account. Capital account. Okay, profit transfer to partners capital account. Here we have in 2 partners. One is A, another one is B. For both the partners, we need to divide this value among and partners. Okay. See, we have a value of 2,925. See the ratio in the question, they have given 3:2. Okay. So, into 3 divided by 5. Had 3:2. Will be getting denominator as 5. So, here you will be getting 1,755. Okay. For B, 2,925 into 2 divided by 5. So you will be getting 1,170. See, now done with your realization. These are the things has to be kept in the mind and followed. See, the final conclusion of your realization, totally we are having 5 steps. If you are focusing on this, by any problem you are taking, follow these 5 steps. Okay, any problem you are focusing. For all the different types of problem under dissolution, you need to focus on 5 steps. Step number 1, transfer of assets from your balance sheet. Step number 2, transfer of liabilities from your balance sheet. Step number 3, transfer of assets from your adjustment. Step number 4, transfer of liabilities from your adjustment. Step number 5, transfer of realization expenses from your adjustment.
So later find the difference. The difference will be divided among the partners. These are the things has to be kept in your mind. Okay, one thing, when you are when you're transferring information from your adjustment to the realization, if you have a name in any of the transaction, the transactions will be recorded in the partner's capital account. Okay, see, in this adjustment we don't have any names, so all the transactions are taken in the realization. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಹೆಸರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ಮೋನಿಕಾ ಅಂತ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಸರಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 42,000 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಫರ್ನಿಚರ್ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಅಟ್ ₹42,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಟುಕ್ ಓವರ್ ಫಾರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬೈ ಸುಪ್ರಿಯಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫರ್ನಿಚರ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಅಂತ. ಆಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಾರ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಹೆಸರಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬೈ ಸುಪ್ರಿಯಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸುಪ್ರಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಸುಪ್ರಿಯಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು ಫರ್ನಿಚರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು ಹೆಸರಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಸರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ನೇಮ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪೇಡ್ ಇನ್ ಫುಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋನಿಕಾ ಪೇಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಮೋನಿಕಾ ಪೇಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಹಾಕಿದಿರಲ್ಲ, ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೋನಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪೇಡ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಫೈನಲಿ ಡನ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವೀಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಂದ 3 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಇದು 3 ಎಂಟ್ರೀಸ್? ಸೊ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇರ್ಲಿ, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿ, ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಂದ 3 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ತಗೊಂಡ್ಲೇಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ 3 ಎಂಟ್ರೀಸ್? One is capital, and the second one is reserve fund, third one is ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ 3 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇದ್ರೆ ತಗೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಒನ್ಲಿ ದಿಸ್ 3 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ನೋಡಿ, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 32,500 ಇದೆ, ಮೋನಿಕಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 11,500 ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ, 32,500, and we have Monica's capital 11,500. I have taken. So next we have in reserve ಇದೆ ನೋಡಿ, reserve ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ by reserve fund. Okay, see, this reserve fund has to be distributed among and partners. Reserve fund ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗೆ, 13,500 ಇದೆ. 13,500 ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 3:2 ರೇಷಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. 13,500 ನ ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 8,100 and here you will be getting 5,400. ಓಕೆ, ಸಿ, ಡನ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು. ಓಕೆ, ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತೀವಿ. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೆಸರಿದ್ಯಾ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಸಾರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಅಂತ AB ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಹಾಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಮೋನಿಕಾ. ಓಕೆನಾ, ಸಿ, here we have a names, only the difference amount we have in the names. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ಸೊ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬೈ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತದು, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೈಪ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ, 1,755,170. Okay, now done with your realization account. Okay, ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸುಪ್ರಿಯಾ ಟು ಫರ್ನಿಚರ್ ಇಲ್ಲ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪೇಡ್ ಅನ್ನೋ ಯಾವ್ದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಒನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಇಯರ್. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೇಕನ್ ಟೋಟಲ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 42,355 ಇದೆ. Okay, 42,355. So this side we are having 18,070. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ನೌ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡನ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಂದ 3 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಎಂಟ್ರಿನೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕನ್ಫರ್ಮ್, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್. ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ only 3 entries. One is capital reserve and surplus, reserve fund or general fund ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರುತ್ತೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಕಡೆ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡನ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಅದಷ್ಟು ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೀನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಈ ಎಂಟ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲೂ ತಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೇ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೋಡಿ, ಅಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಐ ಆಮ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಏನಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡೌನ್ ಅಂತ. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡೌನ್ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ, 40,500 rupees ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಂದ ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರಿನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತೀವಿ. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈಗ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಬೈ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಏನದು, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪೇಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪೇಡ್ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪೇಡ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 48,000 ಇದೆ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದದು, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಏನದು ನಮ್ಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1,500. ಓಕೆನಾ? ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೇನದು, ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್. ಏನದು, ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇಲ್ ಇಟ್.
ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೆಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಗೆ, 29,425. ಓಕೆ, ಸಿ ನಾವು ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಒಂದೇ ಮಾಡಿದ್ ನಾನೀಗ. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತಿಸಿ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಬೈ ಸುಪ್ರಿಯಾಸ್ ಬೈ ಸುಪ್ರಿಯಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೀವು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟ್, 42,355. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೋನಿಕಾ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮೋನಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಮೋನಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಓಕೆನಾ. ಸಿ ಆಲ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡನ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನನ್ಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಂದ ಒಂದ್ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡೆ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಟೇಕ್ ಅ ಟೋಟಲ್. ಸೊ 1,09,925. 1,09,925. ಓಕೆ, ಸಿ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸಿ ನಾವು ಡನ್. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಫಾಲೋ ಆಲ್ ಮೈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಏನಿ. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಲೋನ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಲೋನ್. ಆ ಲೋನ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಹಾಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಲೋನ್ ಇದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಿಯಾಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸುಪ್ರಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೇ ಲೋನ್ ಇದ್ರು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ನ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, 2 ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ತರ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್. ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪಾಕೆಟ್. ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಐ ಗಿವನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಗಿಂತ 2 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೆರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಒಂದು, ಲೋನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಲೋನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಲೋನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ನ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಅದು ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕಿಂತ. ಇನ್ನ ಒಂದು, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ. ಅಸೈಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಿಯಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಿಯಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಆ ತರ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ 12 marks has been completed. So all the best. If you are having any doubts, please you can text a message. Thank you so much.